Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Brahmanava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vaishnava Bhagavatham Maharaj acharyas also the sees with AC Bhagavatham Samsara Prabhupada ki jai Namachar Harida Stakwa ki jai Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govinda Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai Shri Vrindavan Dham ki jai Navadip Dham ki jai Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Samaveta Bhaktivinoda ki jai Go Premanandi all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Sri Guru, Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pashtachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, Verse 5. Vachit Kumari Tvatmanam Avrinanan Graham Agatam Soayam Tan Arhayam Asa Kwapi Yateshu Bandusho Kvachit. Once, Kumari, young girl, to indeed Atmanam, herself, Vrinanan, desiring as a wife, Griham, in the house, Agatan, arrived, Swayam, herself, Tan, those men,
arhayam asa, received with great hospitality. Kvapi, to another place. Yateshu, when they had gone. Bandhushu, all her relatives. Translation of once a marriageable young girl was alone in her house because her parents and relatives had gone that day to another place. At that time, a few men arrived at the house, specifically desiring to marry her. She received them with all hospitality. ஒரு சமயம் குமரி பெண்ணின் பெற்றோர்களும் உறவினர்களும் வேறு எங்கோ சென்றிருந்த போது அப்பெண் தன் வீட்டில் தனியாக இருந்தாள். அப்போது அவளை கல்யாணத்திற்கு பெண் பார்க்க வீடு தேடி வந்தவர்களை அவள் தானே நன்கு வரவேற்று உபசரித்தாள். The girl went to a private place and began to make preparations so that the unexpected male guest could eat. As she was heating the rice, the conchshells, bracelets on her arms, were colliding and making a loud noise. அரசே, எதிர்பாராத ஆண் விருந்தாளிகளுக்கு உணவளிப்பதற்காக இப்பெண் ரகசியமாக நெல்லை குத்துகையில் அவளது கைகளில் இருந்த சங்கு வளையல்கள் குலுங்கி பெரியதொரு சத்தத்தை செய்தன. The young girl feared that the men would consider her family to be poor because their daughter was busily engaged in the menial task of husking rice. Being very intelligent, that shy girl broke the shell bracelets from her arms, leaving just 2 on each wrist. அவளது குடும்பம் ஏழ்மையான குடும்பம் என்பதாலேயே அப்பெண் நெல்லை குத்தும் சாதாரண பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்று அவர்கள் எண்ணிவிடக்கூடும் என்பதால் சிறந்த புத்திசாலியான அப்பெண் அந்த சத்தத்தை இழிவென கருதி வெட்கமடைந்து தன் கையில் 2 சங்கு வளைகளை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மற்றவைகளை ஒவ்வொன்றாக உடைத்தாள். Thereafter, as the young girl continued to husk the rice, the 2 bracelets on each wrist continued to collide and make noise. Therefore, she took 1 bracelet off each arm, and with 1 only left on each wrist, there was no more noise. மறுபடியும் அந்த இளம் பெண் நெல் குத்தும் போது இரு வளையல்களும் குலுங்கி சத்தம் உண்டாயிற்று. எனவே அவற்றிலும் ஒவ்வொன்றை அவள் கலற்றினாள். பிறகு ஒரு வளையலிலிருந்து சத்தம் உண்டாகவில்லை. O subduer of the enemy, I travel throughout the surface of the earth, learning constantly about the nature of this world, and thus I personally witnessed the lesson of the young girl. எதிரியை அடக்குபவரே, இவ்வுலகை பற்றிய உண்மையை அறியும் விருப்பத்துடன் உலகம் முழுவதிலும் நான் சஞ்சரிக்கும் போது அந்த பெண்ணிடமிருந்து பின்வரும் பாடத்தை நேரடியாக நான் பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன். Purport: The Brahmana sage here explains to King Yadu that he was not presenting theoretical knowledge. Rather, by wandering throughout the world, the observant and thoughtful Brahmana has personally experienced the lessons learned from all the above-mentioned gurus. Thus, instead of posing himself to be omniscient like God, he humbly explains that he has faithfully learned these lessons in his travels. பொருளுரை: அந்த பிராமண முனிவர் யது மகாராஜனுக்கு வெறும் ஏட்டறிவை மட்டும் கொடுக்காமல் உலகம் முழுவதிலும் சஞ்சரித்து மேற்கூறிய எல்லா குருக்களிடமிருந்தும் தான் நேரடியாக பெற்ற அனுபவ அறிவை கொடுப்பதாக இங்கு விளக்குகிறார். இவ்விதமாக தன்னை கடவுளைப் போல் சர்வ ஞான காட்டிக்கொள்வதற்கு பதிலாக தன் பிரயாணத்தின் போது இப்பாடங்களை கற்றுக்கொண்டதாக அடக்கத்துடன் விளக்குகிறார். When many people live together in one place, there will be undoubtedly quarreling, and even if only 2 people live together, there will be frivolous conversation and disagreement. Therefore, to avoid conflict, one should live alone, as we learn from the example of the bracelet of the young girl. ஒரு மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு இடத்தில் பலர் ஒன்றாக வசித்தால் நிச்சயம் கலகம் உண்டாகும். இருவர் மட்டும் கூடி வாழ்ந்தாலும் முக்கியமற்ற உரையாடலும் கருத்து வேற்றுமையும் உண்டாகும். எனவே குமரிப்பெண்ணின் உதாரணத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது போல் சண்டையை தவிர்க்க ஒருவன் தனியாகவே வாழ வேண்டும். குமரிப்பெண்ணின் கைவளையில் இருபதாவது குரு. Purport: Srila Vishnu Chakravarti Thakur has given a nice example in this regard. Because the young girl mentioned in the story had no husband, she had to fulfill her duties as a host by removing her bracelets so that each wrist held 1 bracelet only. In the same way, the process of
Jnana Yoga, or spiritual advancement by philosophical speculation, demands that the speculating sage live alone without any other association. Since Jnanis have dedicated their lives to speculation, there will undoubtedly be endless argument and quarreling on technical points if many Jnanis live together. Therefore, to keep a peaceful atmosphere, they must live alone. On the other hand, a king's daughter who had been duly married to an aristocratic prince fulfills her duties to her husband by dressing herself attractively with innumerable ornaments and approaching him for love. Similarly, the goddess of devotion, Bhakti Devi, decorates herself with the innumerable ornaments of the Vaishnavas who come together to relish the sweet sound of the holy name of the Lord. Because pure Vaishnavas do not intimately associate with non-devotees, it may be said that they reside alone, and thus they also fulfill the purpose of this verse. There cannot be any quarrel among pure Vaishnavas because they are on the real platform of desirelessness, not wanting even salvation or mystic powers, what to speak of sense gratification. Because they are all devotees of Krishna, they may freely associate with one another for glorifying the Lord. As stated in Srimad Bhagavatham, Naikat Mattam me sprihayanti kechin matpada se abhivrata madiha yonyato bhagavato prasajya sabhajayante mama paurushani. A pure devotee who is attached to the activities of devotional service and who always engages in service of my lotus feet never desires to become one with me. Such a devotee who is unflinchingly engaged always glorifies my pastimes and activities. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has commented on this verse as follows. The young girl in the story kept only one bracelet on each wrist so that there would be no noisy conflict between the bracelets. Similarly, one should give up the association of those who are not devoted to the Supreme Lord. This is the actual lesson to be learned. A real Vaishnava is always pure and faultless in character. However, in those places where non-devotees congregate, there will undoubtedly be envious criticism of the devotional service of the Lord, and those who falsely attempt to analyze reality without the Supreme Personality of Godhead will create much disturbing noise in the name of philosophy. Therefore, one should remain in those places where the Supreme Lord is properly worshipped according to the Vedic standard. If everyone is dedicated to glorifying the personality of Godhead Krishna, there will not be any impediment in mutual association. However, in a place where people have many different purposes besides the pleasure of the Supreme Lord, social dealings will certainly be disrupted. One should therefore avoid the association of those who are inimical to devotional service, otherwise one will be frustrated in achieving the spiritual purpose of life. One who always keeps himself in the company of the devotees of the Lord is actually living alone. If one lives in the community where the only consideration is the pleasure of the Lord, then one can avoid the contradictory situations caused by many persons competing to satisfy their own material desires. This is the lesson intelligently understood by the Brahmana from the bracelets of the young girl. In this connection, Srila Madhvacharya quotes the following: Asajjanaistu samvaso na kartavya katanchana yava yavacha bahubi sajjanai satu muktida. One should not under any circumstance live with those who are not devotees of the Lord. On the other hand, one should stay with many devotees because such association awards liberation. பொருளரே, இது தொடர்பாக சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை கொடுத்துள்ளார். இக்கதையில் குறிப்பிட்டுள்ள இளம் பெண்ணுக்கு கணவன் இல்லை என்பதால் விருந்தளிப்பவள் என்ற முறையில் தன் கடமைகளை அவள் நிறைவேற்ற வேண்டியிருந்தது. அதற்காக ஒவ்வொரு கையிலும் ஒவ்வொரு வளையலை மட்டும் விட்டுவிட்டு மற்றவைகளை அவள் கலட்டிவிட்டாள். அவ்வாறே மனோதத்துவ கற்பனையின் மூலம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடையும் முறை ஞான யோக முறை. கற்பனா ஞானிகள் தனிமையில் வாழ வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறது. ஞானிகள் தத்துவ கற்பனைக்காகவே தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளனர். எனவே பல ஞானிகள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கிடையில் நுணுக்கமான கருத்துக்களை பற்றி முடிவற்ற வீண் விவாதம் உண்டாகும். அதனால் அமைதியாக ஒரு சூழ்நிலையை பாதுகாக்க அவர்கள் தனித்தனியாக வாழ வேண்டும்.
அதே சமயம் செல்வ சிறப்புடைய ஒரு இளவரசனை முறையாக திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு அரசகுமாரி பல்வேறு ஆடை ஆபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு காதலுக்காக தன் கணவனை அணுகுவதன் மூலம் தன் கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறாள். அவ்வாறே பக்தி தேவி பகவானுடைய புனித நாமத்தின் இனிய ஓசையை சுவைத்து மகிழ ஒன்று கூடும் வைஷ்ணவர்களின் எண்ணற்ற ஆபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறாள். தூய வைஷ்ணவர்கள் பக்தரல்லாதவர்களோடு நெருங்கிய சவகாசம் வைத்துக் கொள்வதில்லை என்பதால் அவர்களும் தனியாகவே வாழ்கின்றனர் என்று கூறலாம். இவ்விதமாக அவர்களும் இச்லோகத்தின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகின்றனர். தூய வைஷ்ணவர்கள் முக்தியையோ யோக சக்தியையோ கூட விரும்பாத, நிச்சயமாக புலன் நுகர்வை ஒருபோதும் விரும்பாத உண்மையான விருப்பற்ற படித்தரத்தில் இருப்பதால் அவர்களுக்கிடையில் எவ்வித சண்டை சச்சரவுகளும் ஏற்பட முடியாது. அவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தர்களாதலால் பகவானை துதிப்பதற்காக அவர்கள் ஒவ்வொருவருடன் தடையின்றி சகவாசம் கொள்ளக்கூடும். இதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. நைகாத்மதாம் மே ஸ்பிருஹயந்தி கேசின் மத்பாத சேவா பிரதாமத் இஹா ஏ அந்யோன்யதோ பாகவதா பிரசஜ்ய சபாஜயந்தே மம பௌருஷானி. பக்தி தொண்டு செயல்களில் பற்றுடையவனும் எனது பாத சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பவனுமான ஒரு தூய பக்தன் என்னோடு ஒன்றாகிவிட விரும்புவதே இல்லை. உறுதியாக ஈடுபட்டுள்ள இத்தகைய ஒரு பக்தன் எப்பொழுதும் எனது லீலைகளையும் செயல்களையும் துதித்து போற்றுகிறான். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இஸ்லோகத்திற்கு பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். இக்கதையில் வரும் குமரி பெண் வளையல்களின் குழுங்களால் சத்தம் வராதிருக்க ஒவ்வொரு கையிலும் ஒவ்வொரு வளையலை மட்டுமே அணிந்திருந்தாள். அவ்வாறு பரமபுருஷனிடம் பக்தி கொள்ளாதவர்களின் சாகவாசத்தை ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும். இதுவே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடமாகும். உண்மையான வைஷ்ணவர் தன் நடத்தையில் எப்பொழுதும் புனிதமானவராகவும் குற்றமற்றவராகவும் இருக்கிறார். ஆனால் பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் கூடும் இடங்களில் நிச்சயமாக பகவானின் பக்தி தொண்டை பற்றிய நிந்தனைகள் இருக்கும். மேலும் பரம புருஷரை ஒதுக்கிவிட்டு உண்மையை ஆராய முயல்பவர்கள் தத்துவம் என்ற பெயரில் தொல்லை மிகுந்த சத்தத்தை மட்டுமே உண்டாக்குகிறார்கள். எனவே வேத முறைப்படி பகவான் பூஜிக்கப்படும் இடங்களில் ஒருவன் வசிக்க வேண்டும். அனைவரும் பரம புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை துதிப்பதற்கு தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருப்பின் பரஸ்பர சகவாசத்தில் எந்த தடையும் ஏற்படாது. ஆனால் பரமபுருஷனின் மகிழ்ச்சியை தவிர வேறு பல நோக்கங்களை கொண்ட மக்கள் வாழும் இடத்தில் சமூக கருத்து பரிமாற்றங்கள் நிச்சயமாக பிளவுபட்டு போகும். எனவே பக்தி தொண்டிடம் விரோதம் கொண்டவர்களின் சாகவாசத்தை ஒருவன் தவிர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில் வாழ்வின் ஆன்மீக நோக்கத்தை அடைவதில் ஒருவன் ஏமாற்றமடைவான். எப்பொழுதும் பகவத் பக்தர்களின் சகவாசத்தில் தன்னை வைத்துக் கொள்பவன் உண்மையில் தனியாக வாழ்பவன் ஆவான். பகவானின் மகிழ்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் ஒரு பிரிவினருக்கிடையில் ஒருவன் வாழ்வானாயின் அவனால் சொந்த பௌதிக ஆசைகளை திருப்திப்படுத்த போட்டி போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் பலரால் விளைவிக்கப்படும் முரணான சூழ்நிலைகளை தவிர்க்க முடியும். அந்த குமரி பெண்ணின் கைவளையல்களில் இருந்து அந்த பிராமண பரதேசியால் புத்திசாலித்தனமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாடம் இதுவே ஆகும். இது தொடர்பாக சில மத்வாச்சாரியர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். அசஜ்ஜைனஸ்து சம்வாசோ ந கர்த்தவ்ய கதஞ்சன யாவத் யாவச்ச பகுவி சது முக்திதா. ஒருவன் எக்காரணத்தை கொண்டும் பக்தர் அல்லாதவர்களோடு வாழக்கூடாது. அதே சமயம் பல பக்தர்களின் சாகவாசத்தில் வாழ்வதும் முக்தியை தரும் என்பதால் அதை ஒருவன் செய்ய வேண்டும். So this chapter gives examples of how to conduct oneself by looking at things in this material world. இந்த லௌகிகத்தில் உள்ள பொருட்களை கண்டு அவற்றின் மூலமாக நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது. So this first example is of a girl who has bangles on her arms. இதில் கூறப்பட்டுள்ள முதல் உதாரணம் குமரி பெண் கைகளில் வளையல் வளைந்திருப்பாள். But the bangles make some noise. இந்த வளையல்கள் சத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. So the only way we can stop the noise is to take most of the bangles off and only leave a single bangle. சத்தத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் கையில் உள்ள ஒரே ஒரு வளையலை மட்டும் விட்டுவிட்டு மற்றவற்றை எல்லாம் அகற்றுவதே வழியாகும். So the lesson to be learned is if we have a lot of people, there's a lot of noise. நாம் இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்றால் அதிகமான மக்கள் கூடியிருக்கும் இடத்தில் வெகுவாக சத்தம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. And even if we have two people, they will make a lot of noise. இருவர் மட்டுமே இருந்தால் கூட பலவிதமான சத்தங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. So better live alone. ஆகவே தனிமையில் வாழ வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Of course the noise here means people will have disagreements and quarrels, all their talk about material things. இங்கு சத்தம் என்று விவரிக்கப்படுவது லௌகிக விஷயங்களை பற்றி மக்கள் பேசுவதையே. The nature of many people is to talk.
மக்களின் இயற்கை தன்மையை பேசிக்கொண்டிருப்பது. And when people come together, then they start talking and talking and talking. ஆகவே மக்கள் கூடும் பொழுது எதாவது பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். But all of that talking is useless. ஆனால் இவற்றில் பெரும்பாலான பேச்சுக்கள் உபயோகமற்றவையாகவே இருக்கின்றன. As Bhagavatham says, it is the pilgrimage place for crows. மேலும் பாகவதம் இதை காகங்கள் கூடும் இடமாக கூறுகிறது. This of course is unfavorable for spiritual life. ஆனால் இது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உகந்ததல்ல. So one solution is to not associate with other people, then there'll be no talking. இதற்கு ஒரு பரிவர்த்தனை என்னவென்றால் மனிதர்களுடன் பழகாமல் இருப்பது, தனிமையில் இருப்பது. So this is the solution that is given for people practicing jnana and yoga. Generally they live alone. இந்த வழிமுறை ஞானம் மற்றும் யோகம் பயிர்ப்பவர்களுக்கு கூறப்படுகிறது. சாதாரணமாக இவர்கள் தனிமையிலேயே வாழ்கிறார்கள். And even in works like Bhagavad Gita, sometimes we'll see that the person who is in knowledge, he will live alone, etc. பகவத்கீதையில் கூட நாம் சில இடங்களில் பார்த்திருக்கலாம், ஞான முறையை பழக்குபவர்கள் தனிமையில் வாழ்வார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Of course, this is not a guarantee. ஆனால் இதனால் நமக்கு ஊர்ஜிதம் ஆவதில்லை. Even if one lives alone, mind will keep on chattering. தனிமையில் வாழ்பவர்கள் கூட அந்த மனமானது உழைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. But at least it will stop the external noise. ஆனால் வெளிப்புறத்திலிருந்து ஏற்படும் ஒலிகளை அவர்கள் தவிர்க்கலாம். So and of course, apart from the conversation, one can get into arguments and disagreements, and then one has a lot of emotional disturbances. மேலும் இத்தகைய வாத விவாதங்களினால் உணர்வுபூர்வமான மனநிலையும் எழுகிறது. And if one is alone, one will not have these disturbances. தனிமையில் இருப்பவர்களுக்கு இத்தகைய மன உளைச்சல்கள் ஏற்படாமல் இருக்கலாம். So in that sense, living alone to practice spiritual life is favorable. ஆகவே இத்தகைய காரணங்களுக்காக தனிமையில் வாழ்ந்து ஆன்மீகத்தை பழக்கப்படுத்துவது மிகவும் உகந்ததாகும். However, in the process of bhakti, we take sadhu sangha or association to be very, very important. ஆனால் பக்தி யோகத்தை பழகுபவர்கள் சாது சங்கத்தை மிக மிக முக்கியமானதாக கருதுகிறார்கள். Instead of living alone, one should associate with devotees. தனிமையில் வாழ்வதை தவிர்த்து பக்தர்களுடன் கூடி வாழ்வதை பழக வேண்டும். Why is there such a difference? ஏன் இதில் இந்த வேற்றுமை? The difference is that when the devotees are living together, they do not talk about material things and they do not quarrel. இந்த வேற்றுமை என்னவென்றால் பக்தர்கள் கூடி வாழும்போது அவர்கள் லௌகிக விஷயங்களை பற்றி பேசுவதில்லை, சண்டையிடுவதில்லை. They talk about spiritual matters and they live in harmony. அவர்கள் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறார்கள், ஒற்றுமையாக வாழ்கிறார்கள். So this is favorable for spiritual development. இது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலையாகும். And in fact, we say that this sangha or association with devotees is the cause of faith and the cause of development of bhakti. மேலும் இந்த சாது சங்கம் என்பது நம்பிக்கைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது, மேலும் பக்தி வளர்வதற்கும் உகந்ததாக அமைகிறது. We can never practice bhakti independently. ஒருவர் பக்தி என்பதை தனிமையில் பழகுவது மிகவும் கடினம். Furthermore, we have the process of Sankirtana. மேலும் சங்கீர்த்தனம் என்னும் வழிமுறையையும் நாம் கடைபிடிக்கின்றோம். Prabhupada often translates this as congregational chanting of the holy name. பிரபுபாத அவர்கள் இதை பெரும்பாலும் கூடி ஒன்றாக பகவத் நாமத்தை ஜபிக்கும் முறை என்று விளக்குகிறார். So congregational means a lot of people. கூடி செயல்படுவது என்றால் நிறைய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பொருள்படுத்தும். So to do Sankirtan, then we have to have gathering of a lot of people. ஆகவே சங்கீர்த்தன முறையை மேற்கொள்வதற்கு நிறைய மனிதர்கள் ஒன்றாக கூட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. And the effect is very spiritual, very powerful. மேலும் இதனுடைய பலன் ஆன்மீகமானது சக்தி வாய்ந்ததும் கூட. And the reason is they're all devotees and they're all chanting the name of the Lord. ஆகவே இவ்வாறு கூடும் பக்தர்கள் எல்லோரும் பகவத் நாமத்தை உச்சரிப்பதில் ஈடுபடுகிறார்கள். So the rule that one should live alone to avoid materialistic life is good, but if everyone is spiritual, then the rule does not apply.
ஆகவே லௌகீக விஷயங்களை தவிர்ப்பதற்காக ஒருவர் தனிமையில் வாழ வேண்டும் என்பது ஒரு சட்டமே. ஆனாலும் பக்தர்கள் ஒன்றாக கூடியிருக்கும் பொழுது அந்த சட்டம் பயன்படுவதில்லை. So we have certain principles, but we have to see how they are incorporated within the process of bhakti yoga. சில கட்டுப்பாடுகள் இருப்பினும் அவற்றை பக்தி யோகத்தில் நாம் எவ்வாறு உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். The principle of bhakti is not to stop the senses or stop the mind. பக்தி யோகத்தின் மூலம் நாம் புலன்களை செயல்படுத்தாமல் நிறுத்துவதில்லை, ஆனால் அவற்றை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். And it is not to stop contact with material objects. மேலும் லௌகிக பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை நாம் நிறுத்தி விடுவதில்லை. Rather, it is to engage the mind, engage the senses, and engage material objects in the service of the Lord. மாறாக நமது மனதையும் புலன்களையும் புலன்களுக்கு உள்ளான பொருட்களையும் பகவானது சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்துகின்றோம். And the effect is that we transcend material world and material attachments. இதனுடைய பலன் என்னவெனில் நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தை தாண்டி ஆன்மீக நிலையை அடைகின்றோம். However, we do have a warning given in this regard, and that is that if we are to practice yukta vairagya, engaging objects in the service of the Lord, it has to be done with concentrated effort. ஆனால் இந்த யுக்த வைராகியம் என்ற முறையை கையாள்வதற்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை செய்யும் பொழுது நாம் மிகவும் கவனமாகவும் ஒருநிலைப்படுத்திய மனதுடனும் செயல்பட வேண்டும். And the effort is to avoid material attraction and to relate all the objects to Krishna. மேலும் இத்தகைய செயலில் ஈடுபடும் பொழுது லௌகிகத்தினால் கவரப்படாமல் அவை அனைத்தையும் லௌகிக பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவானது பக்தியிலும் அவரது வழிபாட்டிலும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். If we do this, then we do not develop material attraction, rather we destroy material attraction. இவ்வாறு நாம் செயல்பட்டால் லௌகிகத்திற்குள்ள பற்றை அறுத்து அதில் பற்றற்ற ஒரு நிலையை நாம் அடைய முடியும். And we develop great attraction to the Supreme Lord. மேலும் அத்தகைய நிலை நமக்கு பகவானிடம் மிகவும் கவர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. So that is the principle that the Vaishnavas follow. இது இந்த வழிமுறையை வைஷ்ணவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். So we can agree with this idea presented here that one should live alone. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள இந்த யோசனையானது தனிமையில் வாழ வேண்டும் என்பது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். In the sense that one should avoid all material association. அது எப்படி என்றால் நாம் லௌகீக சம்பந்தங்கள் அனைத்தையும் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். But if the association is spiritual, then we do not avoid that, we accept that eagerly. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த ஆன்மீகமான சங்கம் ஏற்படும் பொழுது நாம் அதை தவிர்ப்பதில்லை, மன மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். We are supposed to avoid all of this material association because it is an obstacle to spiritual life. இந்த லௌகீக சங்கத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டியது ஏனெனில் அது நமக்கு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற தடையாக அமைகிறது. But if the association encourages our spiritual life, then that association we can take. ஆனால் எந்த ஒரு சங்கம் நமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறதோ அந்த சங்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். However, we should watch the association. எப்படி இருந்தாலும் இந்த சங்கத்தை பற்றியும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். We should associate with Vaishnavas practicing pure bhakti. இந்த தூய்மையான பக்தியை பழகும் வைஷ்ணவர்களுடன் நாம் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். If we associate with Vaishnavas practicing mixed bhakti, we'll become mixed bhaktas. கலப்பட எண்ணங்களை உடைய பக்தர்களுடன் நாம் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டால், சங்கம் வைத்துக் கொண்டால் நாமும் கலப்படமான பக்தியை மேற்கொள்வோம். If we associate with gyanis or yogis, then we'll become gyanis and yogis. ஞானிகளும் யோகிகளுடன் பழக்கம் வைத்துக் கொண்டால் நாம் ஞானிகள் யோகிகளாக மாறிவிடுவோம். So we have to discriminate and understand the nature of association with devotees. ஆகவே நாம் பக்தர்களது சங்கத்தை பற்றி பகுத்தறிந்து அதன் அடிப்படையில் அவர்களுடன் பழக வேண்டும். And if we practice in this way, we are successful in spiritual life. இவ்வாறு நாம் பழக்கப்படுத்தினால் பக்தியில் நாம் வெற்றி அடைய முடியும். We should not think that this interpretation of living alone is somewhat
distortion of the meaning of the words. இந்த ஒரு கருத்து தனிமையில் வாழ்வது என்பது கருத்தை நாம் தவறான மனநிலையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. This is the conclusion of all the Vaishnava acharyas. இதுவே அனைத்து வைஷ்ணவாச்சாரியர்களும் முடிவுரையும் ஆகும். So here in the purport, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur supports this idea. இந்த விளக்க உரையில் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்களும் இந்த எண்ணத்தை வலுவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And then Madhvacharya also supports this by quoting from a scripture. மத்வாச்சாரியர் கூட சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி இந்த வழிமுறையை பரிந்துரைக்கின்றார். So Madhvacharya says one should not associate with materialistic persons. மேலும் மத்வாச்சாரியர்கள் லௌகிக மனதை உடையவர்களுடன் நாம் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். But one should associate with devotees. ஆனால் பக்தர்களுடன் நிச்சயமாக உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், பழக வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Because that association with devotees will liberate us from the material world and bring us to prema. ஏனெனில் பக்தர்களுடனான பழக்கம் சங்கம் நம்மை லௌகிகத்திலிருந்து விடுவித்து பிரேமை என்ற நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது. So we have to understand the examples and the statements made here in terms of the acharyas. ஆகவே இந்த பதத்தில் கூறப்பட்ட உதாரணங்களையும் அவர்கள் கொடுத்துள்ள விளக்கங்களையும் ஆச்சாரியர்கள் கூறியதன் அடிப்படையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Or often we find some devotees preachers, when they visit life members' house, when they go for book distribution, they have to associate with materialistic kind of people. So unless the preacher is very strong in the sadhana and everything, there may be a chance of he may get allured and affected with association. This is a question some devotees ask, how we can. கேள்வி என்னவெனில் பக்தர்கள் ஆயுள் உறுப்பினர்களது வீட்டுக்கோ அல்லது புத்தக விநியோகத்திற்கோ செல்லும் பொழுது லௌகீகவாதிகளுடன் பழக வேண்டியுள்ளது. அத்தமேல் அவர்கள் தவறுவதற்கு வழி இருக்கிறது. இதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதே கேள்வி. Of course the problem is always there. How do we preach? Because we have to associate with people and not all of them are Vaishnavas. இந்த பிரச்சனை எப்பொழுதும் உண்டு. ஏனெனில் நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது மக்களுடன் தொடர்பு கொண்டே ஆக வேண்டும். அனைவரும் வைஷ்ணவர்கள் அல்ல. But we also say that one should not preach to the faithless people. அதே சமயத்தில் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. In any case, the danger of association comes not through preaching but through other types of association. எப்படி இருப்பினும் இந்த பழக்கம் என்பது பிரச்சாரத்தினால் மட்டும் வருவதில்லை, வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்களினாலும் வருகிறது. So when we act in a friendly way as equals, then the influence of the other person becomes much greater. நாம் லௌகிகவாதிகளுடன் நட்பு கொள்ளும் பொழுது, அவர்களை சரிசமமாக அவர்களுடன் பழகும் பொழுது அவர்களுடைய தாக்கம் நம்மில் ஏற்படுகின்றது. So in the Nectar of Instruction there it says there's 6 ways to exchange your affection: by giving and receiving food, by giving and receiving gifts, by giving and receiving knowledge. உபதேசாமிரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது 6 வகையான விதங்களில் நாம் எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது. உணவு வகைகள், பரிசுகள், ஞானம் ஆகியவற்றை நாம் பரிமாறிக்கொள்ளலாம். So when we act with the materialists in this way and we give in exchange food and gifts and talk together and knowledge etc., then we will get influenced. ஆனால் அதே லௌகிகவாதிகளுடன் நாம் இத்தகைய ஒரு பழக்கங்களை வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களால் நாம் தாக்கப்படுகின்றோம். But if as a devotee we are acting from a superior level and we're simply giving knowledge and not receiving their knowledge, then there is much less danger. அதே சமயத்தில் நாம் ஒரு மேன்மையான நிலையிலிருந்து அவர்களுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களிடமிருந்து ஞானத்தை ஏற்காமல் இருந்தோமையானால் நாம் எந்த விதமான இடர்பாடுகளும் இல்லாமல் வாழ முடியும். Still, I think Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he sent his devotees out preaching, he wouldn't send one devotee, he would send 2 devotees. இருப்பினும் பிரச்சாரத்திற்காக பக்தர்களை வெளியே அனுப்பிய போது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்கள் எந்த ஒரு பக்தனையும் தனிமையில் அனுப்பியதில்லை, ஜோடி சேர்த்தோ அல்லது மிகுந்த மக்களுடனும் கூடி செல்ல வேண்டும் என்று கூறுவார். Also we find that Bhakti Siddhanta Saraswati says that
if there are many devotees or many people together, there may be conflicts. You find even in devotees sometimes, even though they are all practicing Krishna consciousness, there are a lot of conflicts amongst devotees. பக்தர்களுக்கு இடையில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படுகிறது. இதை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? So the conflicts will be because of the anarthas. இந்த கருத்து வேற்றுமைகள் அனர்த்தங்களினால் ஏற்படுவதாகும். Every devotee will have some anarthas. ஒவ்வொரு பக்தனுக்கும் சில விதமான அனர்த்தங்கள் உண்டு. And in association those anarthas may surface and then there will be conflict. இவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வெளிப்படுவதில்லை, அதன் காரணமாக கருத்து வேறுபாடுகளாக வெளிப்படுகிறது. If a person has practiced bhakti properly, then the process of anartha nivritti takes place and the anarthas get destroyed. ஒருவர் சரியான வழியில் பக்தி பழகினாரானால் அந்த அனர்த்த நிவிருத்தி என்பது ஏற்படுகிறது, அனர்த்தங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறது. And at the stage of nishtha, though there are still anarthas, they are under control. நிஷ்டா நிலையில் அனர்த்தங்கள் இருப்பினும் அவற்றை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும் அளவு இருக்கின்றது. They do not disturb the bhakti. அத்தகைய அனர்த்தங்கள் பக்தியை தவிர்ப்பதில்லை. So those anarthas should not disturb other people also. இதன் காரணமாக அவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் எந்த விதமான இடர்பாடுகளும் ஏற்படுத்துவதில்லை. So if there are all of these conflicts and anarthas arising, it means they have not even reached nishtha. அனர்த்தங்களும் கருத்து வேறுபாடுகளும் ஏற்படுகிறது என்றால் அத்தகைய பக்தர்கள் இன்னும் நிஷ்டா என்ற நிலை அடையவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Goshyanandi and Bhajananandi is mentioned, like Goshyanandi they come together and do service, and Bhajananandi do lonely service. Goshyanandi and Bhajananandi, some devotees prefer go to a secluded place and perform sadhana like Haridas Thakur and Babaji's and all. கோஷ்டியானந்தி பஜனானந்தி இவர்களை பற்றி ஏதாவது கருத்து கூற வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். Well, generally the emphasis in our sampradaya is upon the Goshyanandi and the preacher. சாதாரணமாக நமது சம்பிரதாயத்தில் கோஷ்டியானந்தி ஒன்றாக சென்று பிரச்சாரம் செய்வது வலியுறுத்தப்படுகிறது. And though we do have people who are renounced like the Goswamis and Vrindavan etc., Haridas Thakur, this does not mean that they rejected association of other Vaishnavas. நமது சம்பிரதாயத்தில் கோஸ்வாமிகள் விருந்தாவனத்தில் இருந்த கோஸ்வாமிகள் மற்றும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போன்ற துறந்த துறவிகள் இருந்த போதிலும் அவர்கள் கூட பக்தர்களது சங்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்ததில்லை. So the Goswamis associated with each other. கோஸ்வாமிகள் ஒருவருடன் தங்களுக்குள் உறவை வைத்துக் கொண்டார்கள். We see in the Jaiva Dharma there's a bunch of Babajis in Godrum Dweep, and they are associating with each other and discussing about Krishna all the time. ஜெய்வ தர்மா கோதமதீப் இந்த போன்ற புத்தகங்களை நாம் காணலாம். இங்கு கோஸ்வாமிகள் ஒருவருடன் ஒருவன் உரையாடியதையும் பழகியதையும் காணலாம். So the true Vaishnava, whether he is renounced or whether he is not renounced, they never avoid the association of true devotees. பக்தர்களது உண்மையான அடையாளம் என்னவெனில் அவர்கள் துறந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, துறவரும் மேற்கொள்ளாத நிலையில் இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் பக்தர்களது சங்கத்தை எப்பொழுதும் தவிர்ப்பதில்லை. ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय, हिज होलिनेस भानु स्वामी ठाकुर की जय, सुरेंद्र शेषी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Jagannathashtakam punyam yapatet prayata shuchihi sarva papa vishuddhatma Vishnu lokam sagacchati. Jagannatha Swami Nayana Pathgami Bhavatu me. Jagannatha Swami Nayana Pathgami Bhavatu me. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो. मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुप. मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुप.
रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिर शिशिखि पिच्छं कटितटे भुजे सव्ये वेणुं शिर शिशिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सह चरीकटाक्षं विधते दुकूलं नेत्रान्ते सह चरीकटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्थिरे कन करुचिरे नीलशिखरे महाम्बोधिस्थिरे कन करुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सह बलभद्रेण बलिना वसन् प्रासादान्त सह बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवावसरदो सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुर अमल पंखेरुह मुख रमावाणी राम स्फुर अमल पंखेरुह मुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो सुरेन्द्रैराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलये
रथारूढो गच्छन् पति मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदम् उपाकर्ण्य सदय स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदम् उपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडकुव लयदलोत्फुल्ल नयनो परं ब्रह्म पीडकुव लयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रोनिः चरणोऽनन्त शिरसि निवासी नीलाद्रोनिः चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दिराधासर सवपुरालिङ्गन सुखो रसानन्दिराधासर सवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वायाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपति नागीत चरितो सदा काले काले प्रमथपति नागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते